en el primer disco que se llamaba La Pileta de Pájaros, Gigantes. Y hubo un momento clave en la tocata. Queremos invitar y hacer un sueño realidad a Arlette Jequier a cantar con nosotros. ¡Bravo! Bienvenida. Va a ser un honor para mí también compartir con ustedes esta música. Vamos a tocar un tema que se llama Sangre, la versión de La Luz.
Excelente. Pensé la transmisión ya fue. Pero seguimos aquí los que estamos en la sala. Cortaron. Te queríamos parar en la mitad del tema para despedirnos, pero... ¿No querían música de vanguardia? Está muy difícil. Queremos invitar a un gran amigo, Edén Carrasco, a que nos acompañe a tocar Destapes. Señor, mira aquí.
Carrasco. Muchas gracias.